OBINWANNNEM Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Nwachineke Ugwu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413. OBINWANNNEM Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. OBINWANNNEM Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Oma, ugbu a Chukwu am na-akpọkwa ka m na-akpọ. Anwachi Igbo ga-adị. Igbo ga-adịkwanụ. Onwe iberibe aha bekee butere anyị, Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya. Anyị ga-anọ n'omenala anyị, bekee nọ na nke ha. Onwe anyị ga-agụta akwụkwọ bekee, gụta nke Igbo. Onye ya agwa nwanne ekwu ya bụrụ n'Igbo gwa. Ada agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha. Aja obodo na ha n'Igbo were onu bekee gwa ha. Ọ bụ onye hụ nwanne ya asị fere onye hụ nwanne ya fere ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha, Yoruba anaghị asịrị ibe ha. Ebile ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha, bụta ọ bụrụ ndị Igbo fere eme onye na-asịrị ọnụ ikwuru ma ọnụ. Chukwu anụ ma yọgụ ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga esiri kwesịrị. Ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjọọ ọwụwa ya. N'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile, Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu. Ndị n'ime ha nọ, ndị na-ana bekee, ndị nọ na Igbo, ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Naịjirịa ka ha kwado omenala Igbo. Achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị, ka omenala anyị na-aga n'ihu. A na-azọdoro ụkwụ ụwa n'Igbo. Ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo. Ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị. Ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị. Ihe unu ga-akwado omenala Igbo. Mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu. Ugbu a ụwa m ọjị a. Igbo mma mmanụ. Igbo mma mmanụ. Ugbu a. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị OBINWANNEM, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile. Ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Igbo mụrụ nze m ọzọ,
ekenekwa m unu. Ana m asị nke onye chiri nye zere. Ya mara anyị niile mma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị orie mmiri n'ala Igbo, ma bụrụkwa ụbọchị orie mmiri n'ime ndụ ụmụ Igbo n'ụwa niile, dịka ụmụ Igbo si gbasasịa n'ụwa dịka ụkpaka, wee na-eme ihe asịsị eme na-eme nke asịsị mee eme. Anyị na-asị ka ORIE retere anyị ihe ọma, ọganiru, ịdị n'otu na nghọta nke ụmụnne, maka na anyị ghọta na anyị niile bụ ụmụnne wee gbasasịa n'ụwa. Ịma na anyị agaghị na-egbu onwe anyị, kekwana ihe anyị na-egburu onwe anyị, ka ihe anyị na-echere onwe anyị aja echiche ebe anyị bụ ofu. Ọnya ka anyị na-ekwu n'ụbọchị tata na ORIE ga-eretere anyị niile amamihe mata na anyị niile bụ ofu, na onye gburu nwanne ya egburukwa mmadụ. So ana m asị ebe ọbụla ị nọ wee na-ekiri ma ọ bụ na-ege m ntị n'ọnụ, ọ nwanne gị nwoke a na-akpọ Ugwu Okechukwu, OBINWANNEM nke ndị Igbo, ka m ji arụrụ Igbo niile ọrụ, na-ejerefe ozi, na-ekwu maka ịdị mma na ịdị n'otu nke ndị Igbo. Asị m na ọfọ niile a ga-agọ n'ụbọchị tata bụ ezigbo ọfọ ga-eme ka anyị niile bịakọtakwa ọnụ ọzọ, wee mara na Igbo nwere mmadụ, Igbo dị ebube, mana Igbo ma ndị bụ ndị Igbo. Ka ọfọ soro ibiere n'aha Chukwu na ndị enu na ndị ana. Ekwere m ise n'afa nna anyị Igbo, ekwere m ise n'afa nne mbụ nwaanyị Nkwọ, ekwere m ise n'afa Nkwọ na Ohe Nsụka, ekwere m ise n'afa mmọnwụ Idenye Ajie, ekwere m ise n'afa mmọnwụ Ugwu, na-ekwekwa ise n'afọ OBINWANNE ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation, na-ekwekwa ise na ndụ unu niile bụ ndị ahụ niile na-ekiri m, ma ndị ma ma ndị amarọ m. Ya gaziere unu n'ụbọchị tata bụ ụbọchị orie mmiri. Ndewonu. Ụmụnne m, unu ga-asị kedu ka m si ekwu nwayọ nwayọ. Unu afụgo na mmeri abụrụgo nke anyị. Mmeri abụrụgo nke anyị, because Nnamdi Kanu is going to be free. And unu na anya na title m n'ụbọchị tata. Title a na-egosi ọ na-egosi exactly what we are preparing. Title a na-egosi na onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo jikerebe na ụna adị ya, jikerebe na ụna adị ya. Title a kịtị na-ene anya ebe a kịta na ndere ebe a, ọ ga-eme na onweghịzi oge na-egbu nwanne, onweghị oge na-achọ nwanne ya okwu. Onye ọbụla mmanụ na-eme ihe ọjọọ, title a na-akọwa na oge adịghọzikwa gị nwe ichegharị, because na freedom of Nnamdi Kanu is the freedom of ndị Igbo n'ụwa niile. Freedom of Nnamdi Kanu is the freedom of all those people atụrụ mkpọrọ maka Biafra. Freedom of Nnamdi Kanu is a freedom of the whole southern eastern region of Nigeria and Nigeria as a whole. So title a kịta na ọ bụ na ị lecha ya anya, ị ga-afụ ma kwere na ihe ọma dị mma. Everything Nnamdi Kanu kwuru about Nigeria problem, about Nigeria situation, ihe ndị a niile ọ bịabeghị na mmezu now. Ọ bịago na mmezu now. Ama enwe obere kata. Ọ bịago na mmezu. Every Nigeria youth now na-ekwuzi maka corruption of Nigeria. Ndị niile abụ ndị
IPOB original one, listening one, ihe anyị na-akpọ onwe anyị bụ ndị Radio Biafra University student. Anyị emere ka Radio Biafra mee ka anyị mata na ife iji wee bụrụ ọgaranya bụ ife dị gị n'isi. Ife iji bụrụ ọgaranya bụ ife dị gị n'isi. Onye mere ha ji achị isi anyị na otu n'otu. Asị m ka m were nwaanyị na-ewepụtara unu n'udo adịgo, maka na ọ bụrụ m ihe mwute na ndị be anyị amarọ ihe bụ freedom until erelizie Nnamdi Kanu ka ha ghọta ya na-akpọ freedom. O nwere vidio m ga na-etinyere unu ka anyị na-ege, maka na ajụgo m ese well kedu ife Nnamdi Kanu mere eji tụọ ya mgbọrọ? Kedu ihe Nnamdi Kanu mere aka ji hapụ ya ebe ahụ? Kedu ihe Nnamdi Kanu mere? Onwe onye weta nwere ya, mana o nwere ndị na-akatọsị Nnamdi Kanu na soshal midia, na-akatọ ya n'ụdị nke bụ na abụ na-akpọpụta egbuo ya tata na o nwere ihe ọjọọ mere ife. Ana anyị na-ajụ ha kedu ihe ọjọọ mere ife ahụ. Ha na-ekwuchite na ọ na-egbu Nigeria Army, na ọ na-egbu Nigeria Army. Nigeria Army nke gburu nne na nna ya ka ọ bụ nke gburu 28 men na ezinụlọ ya provoke oye. Even o jebekwa revenge, ọ ka na-ekwugodi ya okwu sef n'ọnụ. Na o jezie revenge, gịnị ka a ga-akọkwana ya? Mana some people ada aghọta ya. Aga m ebu ụzọ tinyere unu what freedom is all about before m wee tinyezere unu nke Nnamdi Kanu ka anyị na-ewere ofu ofu. Look this way. It's actually amazing. Just leave so that give her a chance. In retrospect, it's actually amazing how much we have had to face. Now let's give our public. It's actually amazing how much we have had to face and survive in the past 6 months, and most of it happened to the full glare of Nigerians. From the unjust suspension to the recall. We survived the recall. We survived the blockage of roads and waterways into Kogi that we had to fly in through using the helicopter. We survived the blackmail from the so-called woman from the crazy lady on Facebook. Yeah, you know, it's amazing what we had to survive. And I give God Almighty the glory and my deepest appreciation to the good people of Kogi Central, Kogi State, and Nigeria at large. My husband, my love, if you say this, I love you dearly. In short, I pray all men support their wives as much as you have supported me. And my children, thank you for your sacrifices. So in everything, it just shows that sometimes it's good to put the institutions to test. We can't cow down in the face of injustice. No one is more Nigerian than us. Senator Akpabio is not more of a senator than I am. He's not a governor of this place. And he treated me as if I was his servant or I was a domestic staff in his house. It's very unfortunate that at this time, after so many years of democracy, we would have a National Assembly be run by such dictatorship. It's totally unacceptable. As for me, I'm glad to be here, and even Ọkwụnụ nụrụ ihe o kwuru na government of Nigeria run by dictatorship.
ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ma ihe nwaanyị a kwuru, ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ha mara ife o kwuru n'ala Igbo, bikos ndị na-ezi ozi bụ ndị Igbo, onye ka ji asụrụ ha Igbo. Ife a nwaanyị a kwuru ebe a kịta na bụ ife the same thing ahụ Nnamdi Kanu kwuru, the same thing ahụ eji wee kpụrụ Nnamdi Kanu, the same thing ahụ eji wee bebozie Nnamdi Kanu na-egbu ndị be anyị, ọ na-egbu ndị ụmụnne fa. Because Nnamdi Kanu kwuru say that na Nigerian government have been run by dictatorship. What is the meaning of dictatorship? If you clarify dictatorship, you will understand the evil that have been ruling the children of the Most High. Everybody in Nigeria now is confessing about the evil run by Nigeria politicians. Now, if I may ask you, you got na ife na-ekwu, you got the value of the corruption of the genocide or the wickedness and everything that happens to human in a bad way. You got if I can now. That na Nigeria government think one embassy embassy in Nigeria and America, embassy in the UK, embassy in Germany, that these people are dictatorship. I have ife nwanya na-agwa gị. I have ife Nnamdi Kanu na-ekwu. And ọtụtụ n'ime unu ka na-support fa. It's like otu akịta na oti nọ. Ị na-support oti na-asị na na-eme ọfụma. Ihe niile abụcha part of the way ha chọrọ iji wee destroy ya mindset on Mazi Nnamdi Kanu mission to Igbo land and Biafra entirely. Ọ bụrụ na ị mere campaign ma ọ na ime politics na be anyị wee mee travel during the time anyị mere travel, mụ mere travel in 2009, sorry, I died 2009 or 2010. Ka mere travel to Ukraine. Ọ bụrụ na ị mara ihe bụ politics, na ị mere politics na Anambra State, ị ga-aghọta exactly what is going on. You don't need to fight, you don't need to carry weapon, carry gun and bullet, because now many of our people who carry gun and bullet are the one they misleaded. Ụmụnna anyị na-ebu egbe na. Ụmụnna anyị na-ebu egbe. Kedu na-ebunye ha egbe? Today, a na-asị na IPOB bụ terrorists. Who make the terrorists they label IPOB to come to pass? Our 5 governors, Ohaneze ndị Igbo, Igbo World Congress, they are the one that signed that IPOB should be labeled terrorists. Because on their bụ ndị na-asị na ha na-ekwuru Igbo niile. And they know that majority that people that are shouting for the corruption to be exposed in southeastern region of Nigeria bụ ndị Igbo. Igbo World Congress, that is that when they say something in Nigeria they will hear, but when they say something in Biafra they will not hear. Igbo people eji eme ọnụ, Igbo World Congress eji eme ọnụ n'ụwa ekwuo ha pụta. Kedu ka ha ga-esi nọrọ wee mee gịnị bụrụ na Nnamdi Kanu obughị egbe obughị mma, ọ ka na-ekwu okwu na ihe a ga-eji wee mee ka obodo dị mma bụkwa egbe na mma, because na ndị na-achị ọchịchị bụ egbe na mma ka ha ji biri. Then ndị be anyị ahụ niile bụkwa ndị nke ahụ bụ ndị si na ha bụ ndị nzukọ ndị Igbo, ọhaneze ndị Igbo, Igbo World Congress, Igbo governors, Igbo church leaders, Igbo professors, Igbo lawyers, Igbo councillor, Igbo senators, Igbo traditional rulers, Igbo king, Igbo eze, Igbo youth, Igbo bụrụ
enwechara ihe niile ahụ ma ndị Naijiria kpaa ndị be anyị overheading bụrụ na ndị Kanu je kpochie maka gịnị maka na ọ na-ekwu si Naijiria gọọmenti nye oke ndị Igbo nke ruru ha mana ndị politishan anyị ayirigo wit ndị yut anya ukwu atọnụzie na Nnamdi Kanu na-emebisizi be anyị emebisi mana onye nwe bụ onye na-ekwu ka be anyị dị mma na-agwa ndị be anyị right even governors amụrụ self the value of the state autonomy. The governors of Southeast, they don't know the value of the state autonomy. The day I know that our governors are uneducated is when I saw all of them join together to plan evil on Mazi Nnamdi Kanu. Whereby that what Mazi Nnamdi Kanu have in the brain is what Peter Mba is broadcasting in the local television. I remember when they broadcast statement called drop here or state conference gini gonna drop. Na go see somebody under Nigeria kiji na agwa somebody niile na agụ. Mana ihe Nnamdi Kanu na-agwa gị na ọ bụ ka ihe hapụ ịdị na-ayọ ndị bụ na-ayọ ka ihe ga-emere ha maọbụ ihe ka ya emere ha maọbụ ihe na-emere bikọs ihe ndị anyị na-ebu falasi onwere ihe anyị ji irekomend ohi na-achọ imere anyị onwere ihe anyị ji eme maka na ihe na-emere anyị bụ ihe na-emere onwe gị ị naghị eme emecha ka ị pụọ so we don't need it to make everybody know what you want to do it not part of your project. Also na Nigeria ka ọ ga-abụ mpụta mfụ gọvanọ ruo ụzọ abịa kpọ onye ọbụla bịa na-arụ ọnụ ụzọ ka alọnchie ya Chineke nọ n'eluigwe bịa n'obodo oyibo ka ife ụdị ụzọ a na-arụ n'obodo oyibo anọnụkọrọ anọnụbeghị m n'ụwa a wee fụ ebe ya rụchara merod ya sị na ndị ọcha lọnchi bụ anụ merod ha na-arụ ịma na onwe onye gara ejezi ọrụ na everyday a ga na-alọnchi merod sọnsọ n'ala Igbo ka ọ ga-abụ mmadụ rụcha merod asị na projekti na ọrụrụ ọrụ na after ọ rụrụ ụzọ gara na mgbuke Obosi ọ rụrụ ụzọ gara na Obosi ọ rụrụ ụzọ gara na Awada ọ rụrụ ụzọ gara na Okpoko ọ rụrụ ụzọ gara na Emodi ọ rụrụ ụzọ gara na MCC ọ rụrụ ụzọ gara na Fege ọ rụrụ ụzọ ihe a bụ ihe a ka ọ ga-abụ gọvanọ ndị bunu mee nwere asị na ọrụrụ ọrụ Chineke nọ n'eluigwe nke nketa ọ bụ nke atọ ka a na-ekwuzi okwu ịkọ nke ịnọ na gọvanọ doziri ụzọ ozi aga bie unu na-amanye elu ego ji dozie ife aha kịta bụkwa ego unu ka ọ bụ onwebeghịkwa nke o wepụtara na akọnuchi etinye ọ ka na-emekwa ihe bụ ihe obodo mana ga-eme eme bikos iwu korota ndị Igbo yut na-asụchasị ụzọ esi aga na ọ bụrụ na ahịa tochie maka ọ na-enwe oge ahịhịa na-etochi nwee mgbe ọ na-akpọnwụ so na mgbe ahụ ọ na-etochi a na-asụchi ya asụcha mgbe ahụ ọ na-akpọnwụ a na-asụchi ya asụcha so we have known what it means to build road to clear road so na ọ bụrụ gọọmenti bunatara anyị ọ bụrụ edukeshọn butere anyị how to build road anyị ji ọkpa awa ụzọ so na gọvanọ anyị bịa na-arụrụ n'ụzọ na-amanye na-etuye ọnọdụ ka mmadụ igoro mmadụ biskiti ọgwabazie okwu na-agwa onye goro gị moto all because of manipulation and the dictatorship nwaanyị a kwuru ebe a bụ ife mere na governor of the whole far south is supposed ịpụta n'igwe wee chie ndị Nigeria warning by making them intimidation in everything they say if they are not involved or even the people, the top officials that make the whole Biafran stop agitating so that they can loot all our monies outside our Biafran land. Because ịjụọ m ihe mere ndị gọvanọ anyị eji wee kwụsị okwu kekere Elizie Nnamdi Kanu obubeghị egbe obubeghị mma iwe ghọta ihe ha na-agwa gị na onweghị ka a ga-esi search ya the whole 5 governors ka ị rapụ efu that na ndị a na-arụrụ ndị Fulani ọrụ to God. Maka na ihe Nnamdi Kanu na-ekwu ihe o bu n'isi na-agwa ndị be anyị meseji o bụ pure message that every governor need to take somebody like Nnamdi Kanu put him aside ya na na-arụ ọrụ mana ọ ka efu the kind thing ha na-agwa gị ihe ndị na-ewere Nnamdi Kanu iwe kịta na social media bụkwa he ndị bụ ndị ya na ya mekọrọ ihe privacy na ọ bụrụkwa ihe obodo ndị a chọziri iji ihe
ihe ha nwere privacy wee mebizie destiny Nnamdi Kanu ji for many millions. Onye mere ndị dịka m na-agwafasị ya na onwero ka m ga-esi wee etibezie Nnamdi Kanu nke m na m na ya marụkọzi nke bụ na m ma echeri echiche ka eje gbuo ya. Yes, onye bụ mgbe ụfọdụ mpụtasị ụmụnne m marakwa na amara na onye gburu nwanne ya bụ odogwu na mgbe i gburu nwanne gị ejiwe wee marakwa uru nwanne gị bara. Ndị nke ahụ egburu egbu ma ihe ndị ahụ niile onye ka na-ekwu ka ọ pụta ka a mara ka esi wee gbuo ya, ka a mara ka esi plan, ka a mara ndị gburu egbu, mara ndị a ga-ama ụta na ọ bụghị mgbe ọ nọ n'ebe onye ọbụla ma na o kwesịghị na ebe ahụ bụ ebe a ga na-ekwu okwu maka ya. Unu na-agba mbọ ka unu rụọ main road, ka unu rụọ nke a, Oti na-arụ ọrụ, Enugu gọvanọs na-arụ ọrụ, Anambra na-arụ ọrụ, mana ọ bụ ife a bụ ihe Nnamdi Kanu kwuru na anaghị arụ mgbe ahụ. Ọ sị na anaghị arụ main road ọfụma, na ndị agha arụ awụ jos were afịfịa ya cha n'enu ya 2 days 3 days o mebie, onye ọzọ batakwa obidokwa project na-eme ya ka ọ bụrụ politiks nke bụ na ọ bụ na imeri otu ahụ nwanne ịmafụde gị ji wee gaa higher like senate because iji anya azụ afịa. Unu na-akpọ ya low class or gịnị or second class or this and that, mana ihe anyị na-akpọ ya bụ otoro onye na onye. Ka anyị wepụ nwaanyị a, ọ na-enwe aṅụrị. She was happy. A lot of people stood for her. Ị na-eme ezigbo ihe n'obodo nwere ka obodo chefuo gị. Ị nọ n'Amerịka mụnwa na Germany, ị nọ n'obodo dị iche iche, obodo dị develop. Gwagodu m kedu ihe ọ dị gị ka onye nwa bụ ihe mere na edevelop hobe anyị ka ọ dị ka American. Ị nwere ike ịgwa m ihe? Ka efu na ọ bụ ndị gọvanọ anyị bụ ihe ji anyị n'ọrụ, and gọvanọ anyị ji anyị n'ọrụ bụ ndị onye mere na Nnamdi Kanu na akpụrụ ya na Kenya. The whole governor of South-Eastern region of Nigeria knows the truth of the reason why Nnamdi Kanu na-etiri mkpu na Radio Biafra. Everybody knows the truth. But mgbe ahụ na-ekwu eziokwu a, gịnị mere na akpọghọ Nnamdi Kanu negotiate with Nnamdi Kanu? If you people truly love their people, because Nnamdi Kanu was speaking on behalf of the people. Till date ọ na-ekwusi ike, even mgbe ọ sị that na unu chọọ ka emit unu mitikwa n'Enugu ma sịrịkwa unu break the rules, maka na mmadụ na-abụ gwara anyị na unu break the rules kịta nwụsịana. Mana ihe njisi ka m bịa ka m rutekwara unu okwu a bụ na ụmụnne m bụ ndị a niile nọ n'ala Igbo, eziokwu ọ bụrụ na unu chọrọ ka ndụ fọ nwanne, lapụ na ihe niile a na-eme ka agba mbọ fụ na Nnamdi Kanu na-erelizi Nnamdi Kanu bụkwa with condition ka anyị ga-enye Nigeria government, including all our state governors. This is the time for you people to come out and claim the victory that we have fought many years. People have died in this struggle well. If governor did not compensate IPOB and compensate Nnamdi Kanu, which you know the price Nnamdi Kanu will make them, because compensation must come. Maka na anyị nwere lawyers, nwee doctors, nwee everybody. Ihe aka ji gba nkịtị ka addition egburu Nnamdi Kanu because Nigeria bụ terrorists. It's a terrorist country. That is why they label IPOB as a terrorist, because this is what they are. Onye America compares Boko Haram na IPO na ESN. Now compare Boko Haram with Nnamdi Kanu. Now compare Boko Haram with IPOB. I was shocked when this kind of thing is happening and our governors are not doing anything. Our senators are not doing anything. Our lawyers are not doing anything. Another country, another entity, another tribe na-elebere ụmụnne gị na ụmụnna gị ga-eme ka future ụmụnne gị na ụmụnna gị gaba n'iru. Unu agba nkịtị na-ajụzi o nwere ife na-esere ụmụnne na ụmụnne kpọrọ onwe ha ụmụ Igbo before, because na ọ dịzi anyị nwa surprise ka ndị Igbo si hate ndị Igbo. Because na agha Biafra ka nji wee mara n'ezie na-enwere ife transpired n'ala Igbo ahụ mụ na gị na-aba amabeghị the secret, nke bụ na anyị na-afụ onwe anyị ka na anyị bụ the most enemy by each other.
anyị anaghị erikọ nri ọnụ ọzọ, anyị anaghị enyere onwe anyị aka ọzọ, inyegoro aka chọọkwa ka enyemaka anyị nyere onye a ka ọ kwụchie ya ụgwọ. Mana ihe a bụ ife anyị na-emere onwe anyị gboo. Ọ dịka o nwere nnukwu ihe dị na mmadụ ime ezigbo ife. Ọ dịka o nwere nnukwu ihe. Ajọ ihe anyị na-eme today, kedu uru ọ ga-abara gị? Did was not wrong. Even ndị a kịta amaghị m, I just like, obi na-adịzi m mma. I'm happy. Watch your analysis these people made about Nnamdi Kanu release. Ọ bụrụ na ebe nọ na ha na-eme expect na amaghị na-eme mkpọtụ, aka m ịdị na-agụ egwu. Ọnọdụkwa ka m etinye egwu ka ntinyere Nnamdi Kanu egwu obere. Ha yes YouTube, ha mebi ihe masịrị ha. Osi ike deletekwa live na documentation abụrụ ofu. Because na I am so happy today. Achọbụrụ m ịpụta because na ike gwụchara m, anọghị m anọ yesterday. Watago anọghị m anọ mụ anakpuo na ntete ụra dị m n'anya. Arahụghị m ụra ọfụma. Nje n'ụlọ ọrụ na-agwụ m ike. So ya ka m ji sị na today aga m arahụ ụra n'oge, but o nwere ife mfụbazi analysis mfụrụ. Nsị Chineke na ekene dịrị gị. Ekene dịrị gị nnukwu mmụọ, ekene dịrị gị mmụọ na-ejere Igbo niile ozi, ekene dịrị gị Chukwu okike abịa ma Nnamdi Kanu kpọgidere kpọọ ya ihe asụsụ akpọ na-akpọ, kpọọ mmụọ ndị Igbo niile jide ebube, kpọọ fa, kpọnite fa, senitesie fa, bifo wee jebe njem o jere. Ọ na-adị ka asị na nwoke abụrụzi nwoke, mana nwoke kwụ akwụ ka chinchem. Chai! Nna udo anya ọkụ ewuru Nnamdi Kanu, nna ebe a ka nọ wee mara na nsogbu odikwa na nwekwu eme Nnamdi Kanu m wee fukwa na ahụ. Chai! Makwa na ndị gbara mbọ ka ala Igbo dị mma bụzi ndị na-ata afụ ya. Chai! Nna o nwere ihe ga-abụ na-eme n'ụwa na-ajụzikwa Chukwu ọnọzikwu ya. Mana Chukwu ga-ekpe, asị na Chukwu ga-ekpe. Ọkwa Chukwu dube. O nwere ihe ọ ga-abụ na-eme otu a. Na onye nke ahụ bụ onye sokwa wee jee ije oje n'Enugu, if I'm not mistakenly, onye akịta na ya a na-anụ na eyeball. Ọ dịka a ga-asị na one man leader na onye kwutere n'okwu ahụ. Ọ dị iche n'oge nke anyị. Zikizumenti bụ ezukọ ekwuo. IPOB bụ ụmụaka imirikiti n'ime ha bụ ndị a mụrụ ka a nụsịrị ọgụ Naịjirịa, ọgụ Biafra. So ha fụ anụ Igbo, ife a na-eme ndị Igbo na ọ dịrọ mma. Ọ na-asị na ọ bụrụ etu a, ọ bụrụ na Naịjirịa chọrọ ndị Igbo, rapụ na ndị Igbo ka ndị Igbo nwere onwe ka chi akwa zụtụ Biafra. Ife gọọmenti aka eme, ọ bụrụ n'oge nke anyị, ife anyị aka eme bụ ife a na-akpọ plebiscite. Ewepụtara obodo ndị Igbo. Igbo nọ n'ọbịa, Igbo nọ n'ụzọ, bịa nde akwụkwọ, erejista evotu a. Ọ bụrụ na majority asị na anyị na-apụba, majority sị na na-anọdụ. Mana ndị kịta adịghị take advice, because ime such plebiscite kịta, o nwere ka Igbo sị na ga-eje Biafra. Because investment ndị Igbo nọ abroad karịrị Igbo nọ n'ụlọ. Igbo nọ na mba karịrị Igbo nọ na mba nọ n'ụlọ. Una furu reason agụ ji agụ, nsogbu ji adị n'ala Igbo. Mụnwa nwere adị ya ihe ọdụkọ ya prọfesọ Ogwu harapụ ikwugoro maka mụnwa mara ife a kịta na ahụ nna anyị na-ekwu. Amara m ife ọfụma ọnya ka m ji na-eti mkpu OBINWANNNEM kretie every 5 states ka enwee young youth ga-ejebe ije, because ndị nọ n'obodo oyibo karịrị ndị nọ n'ala Igbo. Ya mere that na ije n'ala Igbo ọ dịka onwere ife a na-eme,
because na ndị ahụ bụ ndị na-eme ife apụsịsị and ndị ahụ na-apụsịsị achọghị return ife ha na-akpata n'obodo oyibo because ọ bụ na anyị dị 100% wee pụọ obodo oyibo at least 70 make give very very well. So he calculate it to every family 70% ahụ si give na ọbụna onye ọbụla wee n'ebe akụ n'ụlọ efu na agụ ama agụ anyị n'obodo. Ka anyị na-egekwa ntị. Ọ bụrụ na ndị a bụ ezigbo politishan, ọ bụrụ na ba politishan na-ege ntị ka ege ntị ya n'ime no agwa ha nye ndị a plebiscite ha na-achọ. Emezie plebiscite ka ịmana you'll be surprised. Scotland 4 years ago so na ha ga-apụ from United Kingdom. Even United Kingdom government mere the other the plebiscite and they made plebiscite majority is not factory and Scotland is still back a part of United Kingdom. Keko onye Igbo nwere factory ọdụm onye Igbo nwe keko ya si na onye Igbo ahụ ji apụta vootu ha si ka eme Biafra na ya na anabeghị plus ndị na-eso ya n'azụ ma ndị na-azụ ahụ ebe ahụ mana nkwọ nnewi ama eriteziba mana ọnịcha ama eriteziba nwekwugo restructuring a ga-edenwe constitution eji achị Nigeria nwere constitution nke ndị be anyị dere bụ constitution ndị Nigeria ji achị onweba. Constitution eji achị Nigeria bụ an edict of the military. Ka ga-esi mee constitution ebe local government ga-adị control from Abuja. Na Abuja ga-ekwu ha mee local government ga-adị na steeti ọbụla. Ebe ka a na-ekwu nke ahụ. Onye a bụ the same thing ahụ Nnamdi Kanu gwara ndị be anyị si ya na isi m baa politics na ọ bụrụ na mama mbakwa politics na adịrọ m against of politics but Nigeria politics will never favor us or favor what our dream is all about because na isi kịta na ịchọrọ ka arụọ seaport as an example na ịchọrọ ka arụọ seaport na be anyị ịnọ na senate wee kwuo ya ịma na ihe ha na-eme na senate bụ majority carry the vote and ebe a na-eme majority carry the vote ọ ntụnye aka enu ka a na-eme ana atụnye aka enu agụ ya ọnụ ọ bụ majority carry the vote so automatically any project ọbụla a ga-eme n'ala Igbo ndị a ga-apụta sị na ha ma mme and ha sị ha ma mme gbakọ aka ọnụ ha ga-ewin vote ana ma mme because of constitution. Onye ka nwanne anyị nwoke na-eti mkpu na-asị na ọ bụrụ na isi m baa politics na mụnwa ga-emekwa ya ọdụkwa ka nke a na-eme and o nwere ike ndị be anyị ama ghọta ya because ịba politics almost everybody na-eme politics ha ncha niile dị corrupt from ndị na-enye ego maka na na-eme politics a na-ego ya ego gọvanọ a na-ego gọvanọship ego a na-ego senate ego local government chairman and councilor kama mara level ha but na senate gọvanọ a na-egi ego onwe ndị na-eme ya as a investment like a na-eme invest like go shares like I will put you in governorship that na profit ga-abata na this governorship na aga m ewe 70%. ịma na ọ ya na-eme na be nna gị then onye ahụ wetara ego eji mee campaign onye ahụ wetara ego eji wee bido wee gosibe gị na ga-arụ ọrụ onye ahụ kịta na bụ onye ga-ewere 70% because onye wetara ego eji wee mee campaign ya bụ ego eji wee chụọ aja ifuge ka ihe wee gaa aga. So iru na ba kịta like otu a kịta na Peter Mba nọ Peter Mba nwere onye gorie tinye n'oche ahụ ọ bụghị Peter Mba na-achị ọchịchị ahụ ifuge. So ọ dị difficult ịbịa n'ala Igbo wee nweta gọvanọ Jos baa n'oche because na obodo hụrụ ya n'anya ka ọ baa n'oche. All of them is bought and when you are bought you must be following your mentor. And ọ bụrụ na ịbịa ka imebie ndị nke egoro ego ndị gokarị like ata eze na ukpo na ego na ọ na-ego gwogwo na
so ọ bụ na ebe ata eze goro gị nwa bịa ịma aka ata eze ga-ekpote tọs nke ya onye nke ekpote tọs nke ya efu ụmụnne anyị ọnya bụ ihe anyị na-ene anya bụ gọọmenti onye ka ya sị gị na gọọmenti aka gọvanọs anyị dị n'ihe gbasara ọgọọmenti bikos egbe ha bunyechara ndị ha na ha na-eme ife onwe ndị abata ha na-emere gị announcement na mmadụ ziri egbe ha enugebe merie bete onwe ndị ọ ga-abụ obere egbe otu a ọ gaghị achọ mee ihe ọjọọ ha ebere egbe ha na-arie werezi egbe ha na-eterete ọga ha ife ndị anyị na-ede mana ọ na-abịa na-agwa ndị be anyị ife ga-abara ha uru they love to choose the one ga-eme ha ka ha na-enwe anwụrị na-achị ọchị mana klaasị ebebe akwa a na-eme nke ahụ eme okwe na revenue na oil na ndị south na ndị south ama enwe oke n'ime ndị ibe na anaba ama enwe oke n'ime ma nwee ọnụ etu eji esi na-eke na one enyere ha were na okeri na-aga n'otu akụkụ Naijiria so na isiokwu bụ na Naijiria constitution Naijiria bụ nke ndị Naijiria dere kwa nke 1963 nke anyị dere ndị gọvanọ anyị ebe m ga-agwa ha bụ ụzụ na-amara akpọ ogene ya na ekene egbe anya n'ọdụ ya na ndị gọvanọ West anya ebido na ndị gọvanọ West almost also fuel n'ime ha na-abụrụ APC mana ọ na-abụ ife dị against the interest of apụta family si mba na anyị kwere nke na ndị gọvanọ nke anyị ga-akawa arụ na-enye ebe ahụ site na-eme ife m na-agwa ndị IPOB bụ basịkwa nkapa je were ikike nso ndị ọgụ na ha nwere ngwa ọgụ nwere ngwa ọgụ a sị na enwe ada ekwe nkịta ọgụ n'elu n'ukwu osisi esi ka ịbịa use the power and force nkịta na Naịjirịa e nwere ngwa agha sikwuru ife ha na-ekwu yes be yuzikwa na force ebe Obinwannem ndị Igbo bụ isiokwu anyị ejibeghị on the other hand ife na-agwa Naijiria bụ ọrụ bụ na ụnụ bụ ezigbo na ụnụ chọrọ ka obodo a dị eziokwu degharịa na constitution gbagam Tony Nnamdi na-eti ọ bụrụ na edegharịa constitution ife dị mma emewekwa ife ka esi eme ife enyekwa mmadụ ike ruru mmadụ ndị okenye nwere ike isi ụmụaka IPOB ngwa na-afụgwa na ka anyị nenekwanụ nke na-aga dịka na-emere 2023 a eme asị ọdụm onye Igbo onye ụlọ efe Igbo nominate and president either on APC or on PDP or on USC or UTC whatever ma bụrụ onye Igbo elect onye Igbo the chance to be president of Nigeria ama na baso bụrụ Nigeria okwu Biafra okwu IPOB na-edozi onwe ọyọ unu afụgo nke a kịta unu egego nke a wee nụ ihe okwu nke a bụ otu onye n'ihe so wee jee ọdụkọ mgbe ejere Enugu I think so wee jee witness mgbe a na-negotiate with ndị gọvanọ nwoke a nyere advice o nwekwara onye ọzọkwa ya na ya na-ejekwu nyekwara mgbe ahụ abịakwa na-ekwu na mgbe ọ bụghị onye nke a jere ọdụkọ ọ bụghị onye nke a jere o nwere mmadụ na-abụ onye nke ọzọ mma chọwakwa ya afụgo m fesi ya mana ọ bụrụ onye a petọkwa nụrụ okwu nna anyị a kwuru ịma ọ bụghị ka abịa blame mbe anụghọzi m na blame dịka onwe onye m na-eblame o mba ọ bụ na ihe niile emerọ ndị mara ihe karịa m nwa na-ama mma ịghọtago o nwere ndị mara karịa mekwuru m ekwu bifo na enwe ndị ga-adị
worse than me by shouting, by, because ihe niile efu na-ekwu ma ihe niile na shout enwere ike ịfụ mebe na-akpa nkata ebe a ga-egbu nwanne anyị o ebe a ga-emegide nwanne anyị o ebe a ga because ama m na ndị be anyị bụ Nigeria gọọmenti. Ị na-ekwu maka Nigeria gọọmenti is our brothers and sisters nọ na ya. So mụ echego n'elu chee na kedu ka a ga-esi wee megbu m ihe a kịta na aghọtaghị onwe anyị because na anyị ga-ebugoro ụzọ chi onwe anyị warning tupu anyị na-eme onwe anyị ihe ike. So ka anyị gaa na nke voice ndị mere analysis about Nnamdi Kanu. Listen very carefully. Listen very carefully. All very important. Careful. Gị nwa hatere Nnamdi Kanu, come closer. Gị nwa ghọtafere the speech of Nnamdi Kanu because ndị niile bụ ndị business na buy, ndị na-eme business na buy. Ha hatere Nnamdi Kanu because of the structure of IPOB. I remember when Nnamdi Kanu was hammering in the business in our business people in our land. Ojimecha say, I don't know why you people like buying and selling. Only you know about buying and selling. Onwemgbu o jidere ndị a tọọ ha tọọsa ahụ ọgọdọ niile dị ha n'alụ. Wee gwafasị ya that na ebido na enwe ihe dịka na Biafra bịa na ihe niile ha na-eme na aga demolishie, aga restructure everything. So they begin to see who is this man that giving this kind of onye ka ebo onye bụ onye ara nrụtacha afọ gbacha ego mee nke a wee rụọ na bịa sị ka akụrie na arụghị Biafra gị a ihe anyị tara afọ ebe ka ị nọ mgbe na-ata afọ ọgba ka a bịa na-agwụ ya si ya na ihe iji ezuzu ihe ị na-ezuzu na social media because na enwero property nwe n'ala Igbo ifu na ihe ụmụnne gị na-azọ bụ property not life. Onwere ihe chọpụtara m nwa na ụmụ chọpụtara long time kwechirisi ike n'obi nwanne na-ezi ozi ọma sị na one day ikuku ga-eku afọ ike ọkụkọ. Ọ bụrụ by money, ọ bụrụ by garagara, ọ bụrụ by ihe m na ekwu ka na masụkọ oyibo. No, when the nature will judge. Nwanne anaghịkwa emeri I am a pastor, I love my pastor. No. Ị ga-afụ ka ụwa ga-esi wee dị against you. Ị ga-afụ ka ndị ụwa ga-esi hụ gị n'anya. E nwere ndị mechara ajọ ihe dị iche iche n'ụwa emecha gbaghara ha nke Boko Haram bụ witness ihe na-ekwu. E nwere ndị ga-emecha mmadụ ihe asịsị eme agbaghara ya ọgabara onwe nwa onye ga-emeri sef nke na-enwere isi ememina ya. Ọ dị n'ụwa kachi onye si wee kpọọ ya oku. Ọ bụ na ị bịara ka a kwụọ gị ụgwọ ihe ị mere maọbụ ka a pụnishie gị na nke ị mere that na otu a ka ndụ ga na-adị kịta na ọ ka o si wee dị. Ọ bụghị mmadụ ga-agwa gị wepụ aka n'ọkụ. We all know everything about what Nnamdi Kanu said. Na ndị na-ewere Nnamdi Kanu iwe bụ ndị niile hatere ala Igbo. And icheke ndị na-ewere Nnamdi Kanu iwe, ifu na ndị na-ewere Nnamdi Kanu iwe can never even bring one pure water in their villages. Because onye ọbụla bụ onye Igbo mara na ihe Nnamdi Kanu gwara ndị ụwa niile about Nigeria intimidation to Igbo people bụ truth. Then ebe ọ bụ truth, kedu ihe unu ji nabazi azụ? Many Igbo people cannot come boldly to analyze what happening in the life of Nnamdi Kanu because shame cannot allow them. Joseph Okechukwu na-arịpụta kịta na-ekwu. Joseph Okechukwu so na onye bụ onye gbara mbọ Russia na ebe Nnamdi Kanu wee jee kene Nnamdi Kanu mgbe e release na 2017. So Joseph Okechukwu jere nya na Nnamdi Kanu n'otu akpa nkata. So Joseph Okechukwu so kwesịrị ịnọ na forefront of releasing Nnamdi Kanu. Mana why ọ naghị eme? Because all of them believe na what Nnamdi Kanu is doing is unbelievable. They are making it like ihe Nnamdi Kanu na-eme bụ arụ. Onye mere ejidezi Nnamdi Kanu na nke ikpeazụ ma ndị hetibi na mbụ ma ndị hetizie na nke ikpeazụ ya kịta ma ndị chọrọ ka ewepụ ya because of position ha ncha niile bịazi etinye aka. So the forces that is fighting Nnamdi Kanu is too much. All the too much. Ị na-anya to ha sị mee ihe a anyị nwa abụzi ndị na-enwero ka ọha anyị bụ ihe mere na Nnamdi Kanu na enwebekwa ihe merie ndị dịka mụa. Since eji Nnamdi Kanu ije cheke platform niile funu nwere a day or 2 days ị ga-afụ Nnamdi Kanu photo na my page. Mana many of them ji emere ma screen saver ha ncha niile anariena.
mana ife m ji na-eme ife ndị a niile because onwe ihe mere Nnamdi Kanu o mego mụ nwa particularly because all IPOB are under the ihe niile Nnamdi Kanu na-agabiga. Because the reason eji mee Nnamdi Kanu onye isi bụ ife ọ na-agabiga today. That is why adị m efilie ka isi efilie because this is the battle we have drawn and we have learned together. Because opportunity a na-achọ achọ ka Nnamdi Kanu grab before Nnamdi Kanu ejebe ije akịta ọ na-achị nata kịta Nnamdi Kanu ekwuge wee sị unu kpee na ekpere na o nwere ihe ike ga-eme nyekwunu Sam unu nwa bụ ndị believe na Jesus Sam. Ọ bụrụ Sam ka unu gụbara ụwa mana anyị nwa bụ ụmụ mmụọ anaghị n'anya befe ikwu okwu na ya amaghị ihe na chi ikwu na ọ mụ na ebe a na-asị Nnamdi Kanu n'orugo ọ mụ na-asị ya dat na ndị a niile gbara gị okirikiri na-ekwe na-ekwe onye a mere o ji fly ya without telling them ebe ọ na-eje. So Nnamdi Kanu nwere ike bịa na-akọrọ gị story of how everything went ma mgbe o jere Kenya ma mgbe ọ nọ Nigeria ma ihe nne ka o si mee gị fụ na the whole world ga-adị shock because ọ ga-abụ another university a eji dee edemede. Ọ gwara unu na ya ga-ede akwụkwọ gbasara history of IPOB. O kwuru ihe ị gaghị egbunwe onye aka ya dị ọcha because ihe ndị ụwa ga na-asị gị kedu ihe mere ihe terrorist. Just bring us one reason of terrorist. Ọ bụrụ na Radio Biafra na-asị gị any Nigeria soldier that is be on the checkpoint and anything that go wrong there and they did not arrest them or they did not catch the criminal, the checkpoint and the police will gone. Ọ bụrụ ya gọ na-ekwu ntị echighị omunwe ige Nnamdi Kanu until he upon a picture. Onweghị mgbe Nnamdi Kanu kwuru okwu intentionally. Onwekwanụ unu mechekwuru sef sibazie na Nnamdi Kanu si na ya bụ God because also I decide who live and who die, which is in a common sense. Na ya ma ga-agwa gị ihe ga-eme gị ka azọọ gị ndụ by some things ị ga-eji zọọ onwe gị ndụ. Nyanwa ga-emekwa gba gị nkịtị ihe ahụ a ji chi ịzọgọ ndụ yanwa ma a ga-eji zọgọ ndụ nwanne ọgba nkịtị egbuo gị. Nya bụ ife ahụ ọ na-agwa gị dat na enwere mgbe meseji ga-abụ bịara ya okwueni imparable. And ndị gị gbara ihe ahụ kịta na-anwụ were na-agwazi okwu bụ ndị anya na ya nọ wee na-agba nta sozi na ọkpa ya dị ka ọkpa anụ sị gbajisie ya. Mana ọ bụrụ ihe anyị na-ekwuzi n'ụwa ihe anyị na-ekwuzi bụ ụmụnne m na ụmụnna m bụ ndị otu Kristi biko unu na-agbanụ mbọ na-agwanụ ndị ahụ bụ ndị na-ekwutọ ihe na-eme n'ala Igbo maọbụ ndị na-ekwutọ onye na-agba mbọ ma onye na-ekwutọ onye dịka Nnamdi Kanu nyebeni ha preach na ozi ọma ka anyị nche niile ewe ọnụ ndị udo na ihe mmadụ achọrọ m ka inene crowd a ka inene this group ọ ndị a ka m na-eme expect n'ala Igbo young media directors or young media presenters. Yeah, gee ntị I like the concept of these people. Ana m agwụ ihe niile ha kwuru ebe a bụ ife m gwara unu everyday. Kedu ka esi wee nwee lọya niile a ga-enwe n'ala Igbo ya ka na-ata afọ onye a mere nji wee dị ka mmadụ against Ifeanyi Ejiofor mana ọ gbara ezigbo mbọ n'ihe a na-eme na IPOB. Ifeanyi Ejiofor buru isi ndị IPOB bunye ya enu na onwere m mgbe m meji wee dị against of Ifeanyi Ejiofor deeply na-asị m ya pụta na ike agwụgo eko ịmakwa na onye na-agba bọọlụ anaghị ama na ike agwụgo na ndị na-ekiri na afụko na-emezi ọkpa. Enwere ike kịta ọ bụ na asị Ifeanyi Ejiofor nwere ike pụta asị etiri alọ ya ejimaka ha ncha rụkọbakwa ọnụ sharp no time no waste. Mana gwagodu m ihe mere dat na ewepụziri Ifeanyi Ejiofor ọ hapụzi alọ ya ejimaka iviri na-agba mgbe okpuru ka ọ rapụ iwu ka o wee bụrụ na ihe niile ha kwuru bụ eziokwu. Imagine that kind thing. Ihe nwanne na-echere nwanne ya kedu ebe ihe a bidoro instead of ha ncha niile bịakọta ọnụ kịta na-atụ atụmatụ ya ga-eme because ha mana the release of Nnamdi Kanu is the freedom of all of us. Because I am a many thing ọbụla n'ike na Nigeria because eji onye anyị ma that na ihe dị ya n'isi ga-edozi nwe obodo anyị niile. Nnamdi Kanu na-akọwara gị ka esi arụ ọkụ ị na-eche na ọgụrụ ya agụ. Ọ na-akọwara gị ka esi arụ mmiri ị na-eche na agụrụ ya agụ. Ọ na-akọwara gị ka esi adọtu ọkụ. Nnamdi Kanu kọwagide gwakwuo gị sị gị na ancient days na there is how nature fight for our father when he's not around or when he don't know that things is coming to do him unknowingly.
Nnamdi Kanu na-aga deep na culture, ga deep na Christianity, ga deep na Jewish, ga deep na Muslim. Nnamdi Kanu na-aga everywhere. Ọ bụrụzie ndị ahụ niile ọ na-achọkwa ịzọ ndụ bịa na-achọ ime ife. Onye ka nnọkọta na-ajụ kedu ife Nnamdi Kanu mere na-abụrụ okwu ọnụ ka o kwuru. Ejizi okwu ọ na-egbu mmadụ and no sign that na a ga-enwe ihe a na-akpọ freedom of speech na Biafra nation a na-achọ. This young man have already declared the law that are going to guide Biafra in mentally. Onye ka o ji sị na Biafra is a spirit. Immediately the Biafra catch you, everything you are going to be thinking is a positive of that Biafra mission. You will love Biafra as you love yourself. You will cherish Biafra as you cherish yourself. Anybody using Biafra to do any nonsense, you will do the person nonsense. Onya na that spirit catch go. That is when Nnamdi Kanu release a prophecy also that now anywhere you see a corruption, when they fight for that corruption, anywhere you find corruption, destroy it. On a court of the law of Nigeria, na the court of the law of Nigeria kono weku. So now to go watara na this struggle ga-emecha turn and ndị ga-ata afia bụ ndị ahụ a na-ekwu ka ọ dị ma na-eme ka ọ dị njọ. Geenụ ntị na this video. Personally, there are approaches that I saw him, display, which wasn't good for me. But fundamentally, we all believe in equal right and justice. So I also join my voice to the. Aga m arapụ the video, the voice go pull off ma, because na the mụnwa ga like kunu gay off ma, ko happy moon interact. Mama ha me na-ekwu na ma eme ntara ya na-akọwa maka enwe m time. Ka nlapịa ka okwu ọfụma. Yeah, conversation about Madito. This conversation mere m ka nji wee mana anọ na right track. Ekele dịrị Chukwu kere n'igwe na n'ụwa. O nwere ebu ama m na kedu ihe Nnamdi Kanu mere otu aka nsa ajụkwa ha kedu Simon Ekpa mere. Ọ bụghị pụta ọ bụrụ na ịmakwa ọnọdụ ka nke akịta na anụ kupe eji gentle jack or gentle yahoo egbugo ya egbubeghị Ikenga na ha amachagharị. I don't know what giving Ikenga petus o ji eme ife ọ na-eme mana ọsọ Chukwu ga-ekpe ikpe a. So a na-enwe ahụ nwere na-egbugo gentle yahoo na-egbugo ndị a anọkọtasị gị na-egbubeghị anọkọtasị na-egbugo ndị dịka ha na-eti ọnụ n'ụmụ ihe ndị a na because ihe abụrụ ihe anyị ji maka abịa na this Biafra struggle. Ifuge ịda afụ na m nwere wins akụ my own Biafra struggle. Achọghị m disappoint IPOB. Achọghị m disappoint my fatherland. Achọghị m ime ka ihe niile m gbara mbọ ka ọ bụrụ ihe efu. Because I suffer to make sure that our people understand the mission of IPOB. I am a broadcaster before I open radio. I have been shouting and educating our people what is going on in IPOB Global. So no onye ga-agwa m ife dị na IPOB ma amarọ. Unu bụ ndị Igbo ga-ege ntị. Maka na ọ bụ na oke mgbe egburu iko nsọ ozi ede ebe niile ewere na-agba football. Mana kịta ndị mmadụ na ha demand ozu nke onye nke una na-asị na ọ na-amara ebe ozu ya nọ na-akọ rubbish. Anya dey eti ọnụ n'ụdị ihe a, but ọkụnụ wee fụ the level of the hatred our people hate themselves because of one or two things I don't even understand. Obego kunu na-achọ. I don't know what you people are looking for because ijụọ m kịta na kedu ihe ga-eme m ka mụ na nwanne m so okwu amaghakwa m o. Nwanne m sesebagodo m okwu uche ọ na-emekwa sometimes mụ nwa mee ka mama dọrọ ya nwa na-eme njebere onwe m nwoke etonite gị mara ihe ọ ga-eme wee zoo onwe na ọ bụrụzi mgbe a na-asị ya jụọ broda. Lagos former lawmaker to also ask our president to consider clemency over Nnamdi Kanu's case. I'm asking a question this morning, and God forbid, if Nnamdi Kanu passes away in the custody of the government, what happens? Alright, depending on your time zone and your location, credit to ITV News, ITV, for this particular broadcast. Thank you for this video. I give you credit for putting up
for the education and for enlightening those people out there in Dinamaho what is actually happening around this trial of Mazi Nnamdi Kanu. Fresh updates for Saturday Mazi Nnamdi Kanu. This interview was done recently, a few hours or a few days ago. But Saturday, the ongoing detention and the continuous incarceration of Mazi Nnamdi Kanu, the illegal detention that has been happening. One of Lagos State ex-lawmaker, Potago Wibia Kuoku, Gwatinubu Siayara Puze Mazi Nnamdi Kanu. So, but about that, the reason why I enjoyed this particular video. All the time now when the mother Mazi Nnamdi Kanu did not actually start with Biafra agitation. Iyo Jibudebu, Kubudu de Nigeria Gesi de Makieni now walk to the favor of the common man. In this particular video, this guy in my interview here, the two guys in my interview here, only guy need help with Mazi Nnamdi Kanu, and it will shock you. He were mad that now persecution will only last for a while, but in Kebezio put our you'll be amazed at the response of these people concerning Mazi Nnamdi Kanu. And when Mazi Nnamdi Kanu the Nigerian government, he was just in the right course, in the right agitation, doing the right thing. And who you are, but not they respect the rules of law, the laws, the rights of a human being, like so many things. So watch the video. If in this particular video, the discussion they had was Mazi Nnamdi Kanu. I don't want to say much. The video did self-explanatory. Watch the video from beginning to the end. Do not skip any part of it. After watching it, do well to share your opinions in the comment section. In one but to video. Share because a whole lot of people needs to see this video. Watch the rest of the videos. I'll be right back. On the program this morning, our focus will be on an appeal for clemency, especially given the fact that a former Lagos lawmaker has made an appeal to President Bola Ahmed Tinubu to grant the leader of the indigenous people of Biafra IPOB in the person of Nnamdi Mazi Kanu a release, or what you call a presidential pardon. And of course, it's interesting, of course, to note that Nnamdi Mazi Kanu has been in detention since 2021 following his arrest and, of course, his repatriation to Nigeria from Kenya. And he's currently facing criminal charges in the Federal High Court in Abuja. What's your take as regards this? And of course, to have this conversation this morning with me, I'm being joined by two gentlemen who will be giving us their insightful thoughts as regards this, both from a human perspective and of course a legal angle. In my immediate right here, I have Barrister Jide Ologun, who is a legal practitioner and of course a public affairs analyst. Good morning, Barrister, and thank you so much for joining us. Welcome. It's my pleasure. Of course, I have right here in my immediate left, in the person of Bishop James Grant Okocha, who is a public affairs analyst. Good morning, Okocha, and thank you so much for joining us. Yeah, good morning, Nigerians. Always my pleasure to be here. All right. Thank you so much. You're welcome. Now, let's get the ball rolling. Let me start with you, Bishop. What's your view as regards the appeal for clemency by a former Lagos lawmaker for the release or presidential pardon to the IPOB leader, Mazi Nnamdi Kanu? Okay, thank you so much. Like you said in the introduction, I'll be speaking from, the humanity dimension of all these things. Thank God we have a legal practitioner who will be, pushing us deeper, into, what the law says and all of that. Clemency, if you look at that word, it has eroded argument, whether right or wrong. Clemency is talking about pardon, all right? So when it comes to asking for pardon this person, that means let's forget about the issues around it and then let's just be human. Ụmụnnem, o nwere ifensi ka m gwakwa unu, mana ọ ndị IPOB ka m ga-agwa nke a. It's like ajụjụ ka m ga-ajụ unu. Ọkwụrụ mana o nwere mgbe ndị Nigeria journalists anara akpọ anyị in a full name. Ha naghị like ịkpọrọ IPOB. Ndị media, IPOB media, mgbe media bụ media. Ọ bụrụ mgbe media bụ media maka na kịta media kara aka. Kịta bụ the highest. This individual media we created is what fulfill the promises and the declaration of Mazi Nnamdi Kanu. I remember them. But before my name chief nke ahụ na-ekwu. Okunuma, this man kete if goes to boy, the leader of
indigenous people of Biafra. Did you hear sound? Did you hear mgbe nwoke a kwuru okwu a? That is credit to the indigenous people of Biafra agitators. You know, Nnamdi Kanu said there is a time these people will be carrying our news, that they will not talk any other thing except concern of indigenous people of Biafra. Nnamdi Kanu said that na enwere mgbe Nigeria agaghị enwezi akụkọ na-abụrụ akụkọ Biafra. Gị nwa n'onwe gị bụ IPOB, gị nwa mara na ebu IPOB fighter. Remember that Nnamdi Kanu said, create social media as many as you can, because this is the reason the world could not hear Ojukwu when Ojukwu was sounding, because the whole world bought media. Marakwa amano media keji pull Trump down. Nke mgbe ahụ mere ya ka o ji wee jee join na ndị Twitter ego ya. Social media dị powerful. Beto ị mara use where your bara gị uru. Nnamdi Kanu sịrị anyị, go and create pages, account as many as you can. I remember them. Ngwa gị akaụntụ one nwere na Facebook kịta, you no go believe. Ha chaka dị ndụ. Onye bụ mgbe ahụ creatibere ma akaụntụ created m IPOB World News, United States of Biafra News, OBINWANNNEM Biafra News. I created it were na-arụ ọrụ all angle. Netweet ebe, netweet ebe, netweet ebe, netstream ebe. Nnamdi Kanu no life. I am the one that is people is going to be watching from the page. Go and check it. Mbịa ntụọ ya na m akwụ ụgwọ eji stream ya, ọ bụrụ IPOB na-akwụ m ụgwọ. IPOB anaghị akwado m. Ọ n'ikpeazụ ka ndị mmadụ bịa sịbazie m na-edikwara ịkwado m n'ihe ndị a na-eme o, na dị m too good. Na peji m ka na watch, ana m epule ihe gbasara Nnamdi Kanu, na-repeat ihe gbasara Nnamdi, na-eme ka ọ bụ redio Biafra. Na mgbe m kwụsịrị ya bụ mgbe ha ncha niile gbabara m mgba. Mgbe o buru kesi mbujere Nnamdi Kanu na-eche ka mmadụ na nwere result m ga-anụ. Akwụsịghị m ihe ndị a niile because na mụ nwa ụmụ amara ya, aka m ya. I know part of what I used to evangelize IPOB oji gafa na my own side. Nnamdi Kanu sịrị anyị jee gbasaba ozi ọma ka ndị mmadụ wee ghọta the value of IPOB, the mission of IPOB, the stand of IPOB, where and how IPOB will gain power and reset the mindset of the many people in Nigeria. IPOB nwere structure. Onye ka nji create page dị iche iche ọ ka dị ndụ. Wee megidekwa mgbe ahụ create nke dị ka onwe nke create mgbe ahụ asị m na ma ha asụ oyibo. Ya ka nji create OBINWANNEM nke a ka m wee na-asụ oyibo. OBINWANNEM is for me to evangelize about the goodness of our people. Ihe abụọ dị mma nke ndị bayi. Onye afro ka mụ si eme ihe my program. Na ma support ha onye gị na ya dị na ama abụrụ na mba ajọ mmadụ. Right now, ị na-anya na IPOB ka m gụọrọ gị media na sando as Nnamdi Kanu preach. Enwere onye dịka ka m were achara ugo. Enwere onye dịka Chukwu bụ ike ma ọkpara eze. Enwere ihe dịka Oke General. Enwere ihe dịka Metusele nwanne Metuselek. Enwere ihe dịka Efe. Enwere ihe dịka ndị ọzọ niile. Adadora mma. Ka ị gasịfa. Pastor Vam Soni Akparawa. Ka mkpọwa ha. Maọbụ ihe niile a niile Ngozi Orabaeze. Maọbụ afa ncha niile. Ihe ndị a niile bụ media that is represent Biafra in different manners or different ways. That is part of what Nnamdi Kanu was saying.
o nwere mgbe ọ bịara kwuo sị na ị na-ekwu onye ọbụla na-ekwu okwu Biafra ma ọ na-ekwu ya n'ụdị dị mma o na okwu ya n'ụdị dị njọ as far as na ọ kpọrọ Biafra afa lapụ na ya is a message onye onoji kịta na-edresizi anyị ọfụma ndị bịara na-eme ka ha were ihe anyị ji wee bidoro ebube wee mebie. Indigenous people of Biafra worldwide have been recognized. Ije na country dị iche iche all registration of IPOB bụ ihe ama. The reason mụ nwa ji agwa unu about DOS because achọrọ m ka anybody jekwa fọkụba up afọkụrụ before anyị ji wefuo onwe anyị ebe. Everybody should be learned from the mistake of the past. Ọ ha nwa ka ọ dịrị iji aka ha treat their fuck up. Because na mgbe anyị na-agwafa na ihe dị ona ha na-afịa na onwe ya anyị ma. So peji ahụ iji kịta onye abụ ya own TV. So onye ama njere akọ some people na-eji arụ ọrụ ọnụ. Unu eche na mba ajọ mmadụ dị sef. Unu eche na mụ bụ ajọ mmadụ. Na ịmara m ọfụma ịma na mụnwa bụkwa mmadụ eji aba o. Ọ bụrụkwa ego ka eji ama mmadụ ọkwa obi ya. Aka ọrụ anyị amịtago mkpụrụ. Aka ọrụ anyị amịtago mkpụrụ. Ihe a na-eme kịta ga na-eme. Nnamdi Kanu si n'onwe mgbe ọ ga-abụ ruo ha na-egbu onwe ha. Ndị iro ndị achọrọ ka Biafra bịa ndị chọrọ iji Biafra wee mee mọkịrị. N'onwe mgbe ọ ga-abụ ruo ha n'ụbọgụ gbugbo onwe ha. Ndị chọrọ ịsabotaji Biafra n'enwe mgbe ọ ga-abụ ruo ha n'ụbọgụ gbugbo onwe ha. Anyị nwa bụ ndị agha bụ ndị ghọtara ihe Biafra na-akọwa eburu Biafra na-anara onwe anyị. Ha gbugbo onwe ha. Onye a mere m wee ji ha etinye aka n'ihe ọbụla bụ ihe a na-ekwu na na-eme sekuriti adịghị eme. Why? Because na ọ dị sensitive. Ọ bụrụ na ụmara ihe sekuriti bụ mana sekuriti bụ life. Anything baa n'iwere life mmadụ nwana a na-akpụ ya ọfụma even ma mgbe gboo emebeghị ndị be anyị training of soldier, emebeghị ndị be anyị training of even scout. Eburu egbe bunye ha. Iwu ọchefu na mgbe ha na-ekwu nke ESN na egbe ebunyere ha bụ egbe nshi egbe. Maka na ọ bụgoro na ijide Fulani gbaa ya ọya ya na-arụ ka ọ rapụ igbu ya egbu ka e wee nweta ya. So na ọ bụghị ya pump action. Emechazi na Fulani na-ebukwa pump action. Ha re-strategize ba. Ihe a bụ format achọrọ iji wee gosi ndị ụwa that na insecurity dị n'ala Igbo. Mana ya ka ha chọzi iji wee dị against Nnamdi Kanu ebe a ka ha gbara onwe ha egbe n'ọkpa na. So because question I got joined international community. So is it true that is insecurity in your land? In Kabugo, the first question. Then it's yes. Then Imana Yage busy somebody like Nnamdi Kanu be self-defense. Because he is fighting for self-defense. Because if the government cannot protect the land, then the land will be corrupt. So Nnamdi Kanu every case ni na gbara Nnamdi Kanu okirikiri oge win in one way or another. Ya ka nje ekwukarị okwu sị na Nigeria agaghị ekpenwu Nnamdi Kanu ikpe because Nigeria erughị ikpe Nnamdi Kanu ikpe maka na Nigeria almost all of them eme na mekarị ihe ha na sị na Nnamdi Kanu mere n'iru mụ na gị na-abụ na ndụ anyị niile. Ọ kesa ama onye a na-ekpere ikpe ma onye ga-asọpọt. Ọ bụ na ị mụrụ Nigeria amụ mara ihe Nigeria na-eme mara ji ọ na-eme ị ga-aghọta okwu anyị na-ekwu na anyị na-ekwu maka Nnamdi Kanu. Anyị na-ekwu maka Nnamdi Kanu because maybe that not bụ onye isi IPOB. No, Nnamdi Kanu is giving a message that when you listen to these people not here, give exactly why Nnamdi Kanu is fighting and when Nigeria go offend about for Nnamdi Kanu and IPOB, then give away what if I know. And all this thing. But before we go further, I would like us to really understand a little bit of the guy in question, Nnamdi Kanu. If you look at 2012 precisely, Nnamdi Kanu was one of the few Nigerians that took a protest to British High Commissioner, in London. And if you look at that protest, he was speaking against the bombing happening in Borno State, not Abia State, not Enugu State.
he has done so many advocacy about equal right and justice in the Nigerian state. All right. And then when he pushed from that dimension and it didn't go through, I think, when things are happening, things will be developing from one stage to another before you see him now caved down to the Southeast. The Southeast and Biafra agitation was not his original intention. Initially, he was speaking for equity, equal right, whether it is in the North, whether it's in the South or anywhere. All right. So considering the fundamental inspiration that pushed him to whatever that happened, you understand that this is a man who does not believe that an entity should be submerged. All right. He's a man who believes that people should have freedom in a country they call their own. He's someone who believes that things should be done well. The way you do to number one person, do also same to number two person. All right. So if you look at this foundation I just laid, now you will see that despite the things that have happened, personally I am a man of justice, and then everything Nnamdi did was not wrong, even though his approach, personally, there are approaches that I saw him display which wasn't good for me, but fundamentally we all believe in equal right and justice. So I also join my voice to the Lagos former lawmaker to also ask our president to consider clemency over Nnamdi Kanu's case. All right. Now, why you maintain that you care about his position on the matter and not about how he conveys his message? Some are also not comfortable about the way he conveys his message, even if he meant well. But let me come back to you, barrister. In the eyes of the law, Nnamdi Kanu has always maintained, at any given opportunity he finds himself, that the jurisdiction of his trial as regards the alleged offense that he has committed is outrightly unlawful. What's your take as regards the jurisdiction where, as he claimed, the offense was committed? Thank you very much. Let me take us back in history. This issue of Nnamdi Kanu came to the front burner around 2015 when former President Muhammadu Buhari won the election as president. And it was then a matter of the Biafran radio. And I recall commenting on that issue, that there is a thin line between violence and peace, and that the way the matter was being driven, you may not tell when it becomes violent, and that is what we have seen in the southeastern part of the country right now. But in 2021, it was picked up in Kenya and brought to Nigeria in a very dramatic way, and he was charged to court for terrorism and other serious crimes, and he pleaded not guilty. But instructively, even the court has come to a conclusion that the way and manner he was brought into Nigeria was wrong. You see, and there had been decisions that release him. But government will quickly rush back, stay of execution. In fact, the Supreme Court even ordered that his trial should resume again. And he's been there with his own drama, the drama of his lawyers in court and things like that, the close down of business in the southeastern part of the country, then the linking of the insecurity in the southeastern part of the country to the release of Nnamdi Kanu. I mean, the invasion of his family house in the east, which made him to flee from Nigeria, then the senator standing in for him when he was granted bail. So all these things are drama. Let's move out of the purview of the law and let me lay a foundation. The case of MKO Abiola was a pursuit of shadow when IBB and his friends annulled the most transparent, freest, fairest in every description of it that took place on June 12, 1993, which eventually led to his incarceration. Eventually he died in the process. But shockingly, the former President Muhammadu Buhari decided to come out to say, we are not going to celebrate democracy on May 29. Let's bring it to June 12. He even accorded the highest office, the GCFR, to MKO Abiola, GCON to Ambassador Babagana Kingibe, his running mate, and GCON to Ganifa Emi, who fought vehemently. So
Buhari took the shine. Even IBB, I'm sure after many years of not having a peaceful conscience, came out again when he was launching a book and declared that this man won the election, because by the time Buhari was even doing his own, they were making a statement that presumed winner. He won that election. You people, destabilized it. But where have we come in Nigeria? The president and commander-in-chief of the armed forces is empowered by Section 5 of the Nigerian Constitution 1999 as amended with the executive powers. Yes, he can release Nnamdi Kanu. He can, summon the Attorney General who will withdraw the matter from court. And I respect what Honorable Jude Idimogu is saying. That, and I don't want to be political about it, whether it should bring more votes for APC. That is a conversation that we're going to have. Exactly, in the Southeast or not. Yes. But I believe, like Lord Heward said, which we learned in the Nigerian law school, that justice should not only be done, but clearly seem to have been done. I'm asking a question this morning, and God forbid, if Nnamdi Kanu passes away in the custody of the government, what happens? So while we attend to that question, these are issues. While we attend to that question, Barrister, while we attend to that question, now, do you think, given your submission that you alluded to, that the manner or the way and manner in which he was, repatriated to the country, is it in violation of his fundamental human right? And do you think that a court of jurisdiction in Nigeria can try him on that offense? You see, I have mentioned this, that a court declared that the way he was brought to Nigeria was wrong. You see, but when a court makes a pronouncement, you can move to the appellate level. And the matter has gone all the way to Supreme Court. Supreme Court is saying, continue with the trial. In spite of his rights being infringed on in the way he was brought in such a controversial manner? Since 1963, when Nigeria became a republic, Supreme Court has remained the highest court in the land. Before then, you could further appeal to the Judicial Council Committee of the Privy Council of the UK. So if Supreme Court says continue with the trial, what will judiciary do? They are the alpha and omega, so to say, in the judicial circle. But I have said now, perhaps not overtly, the president is highly influential. Nobody stopped Buhari from doing what he did. If President Bola Ahmed Tinubu sits down today to say, let's look at these matters, let's look at justice, let's look at, synchronizing the nation, let's bring the sense of belonging to everyone. Because don't forget, the Southeasterners are still nursing the wounds of the Biafran War. They are still looking for the reconciliation. They are still perceived marginalization in the country. So what will it cost the country? Though it has to be with a caveat. Okay, if we release this man, how do you guarantee that there will be peace? And that is an area where I disagree with many analysts. You see, now, unfortunately, there is a culture of violence in the southeastern part of the country, which is totally alienated from Kanu as a person, that even if he is released, the government and the people will still need to do a lot of work to reverse that criminal tendencies, because people have gone into kidnapping, they've gone into different kinds of crime. And so, because an opportunity came for them to start that culture. And just as people get addicted to different things, some are already addicted to crime. So we have deep issues here. But the starting point, like the elders will say, if trees fall upon one another, you carry the top one, then the next one. If he is released, it will douse tension. And I hope he also will be ready to move in the direction of that clemency. Because if you know the person of Mazi Nnamdi Kanu, a man who will tell his lawyer to shut up in court and challenge judge and things like that. You see, they say he who fights and runs away lives to fight another day. And so these are all the issues. But politically speaking and diplomatically speaking, it's a brilliant opportunity for President Bola Ahmed Tinubu. And if you ask me for my personal opinion, if the court has pronounced, whether it was knocked off later or not, that this man was illegally brought into the country by the government, I think justice should be done. All right. Now let me fall back to you, Bishop, to get the human angle from this. Yes, the lawmaker has made an appeal. And if, from what you've just said, should be looked into, it's not a bad idea. But what some Nigerians are not comfortable and so much concerned about is the fact that you have to make,
politics out of everything. Now, talking about the issue of his release and of course being granted presidential pardon, what has that got to do with 2027? Saying that if Nnamdi Kanu is being released, the party's fortune is secured for 2027. What's your take on that? Well, to a very large extent, the answer is yes. But personally, I do have a problem with how the Nigerian state, runs, because we try to politicize everything. Bringing politics into this, fine. After all, he's a political prisoner. And this case is something that would have been averted if, when it was starting, and the then president, had a round table and said, let's discuss it. It wasn't faceless. The agitation was not like what Boko Haram is doing. And then, when there is a denial of equity, I mean, things keep growing. People that have bombed Nigerians, butchered them, some Boko Haram terrorists, they were pardoned, they were forgiven. So when certain things are happening, you see, people will be getting, there are roles that the government play as a den that, really provoked, not just Nnamdi, but fortunately, I'm from the same state where he came from. All right. Like if you go to Bro, I've traveled around this nation. That's where you are having, people claiming that this place should be ISIS, controlled area, but the kind of military check East cannot be compared. In the East, there is a place, especially in Anambra State, you have to come down from a vehicle, raise your two hands as though it's a war situation. So there were certain steps that the government took then that were absolutely provocative, because everyone has emotion. All right, and these things politically, there is a way you will take that step, because the South is not liking the APC to an extent. Those years was because of the way they felt marginalized and treated. All right, and there is nobody you treat well that will not respond better. So if the president, releases him, I know he will score political points. So many people will be, will say, okay, since this our president right now, I think he's looking towards the direction of justice. Well, why don't we give him a chance? Okay, you have made your points, but we have to take the conversation further. We've been talking about the clemency appeal made by a Lagos lawmaker on behalf of IPOP leader Mazi Nnamdi Kanu, and we've been having several human and legal perspectives to this particular conversation. Now let me go back to you, barrister. Please, for the sake of our viewing audience, this particular word seems more like a very big vocabulary, and we would like you to break it down in bits for those who are watching. Nnamdi Kanu currently is facing a criminal charge of criminal conspiracy and intimidation and membership of an illegal organization in Nigeria. Please, what do you make out of this? Recall that at a point, IPOP was declared as a terrorist group, and some argue, out of perception, that what about Boko Haram and ISWAP and things like that? But like I said, the president of this country, whoever occupies that office, has tremendous power, And when you look at those charges, they are heavy charges with heavy penalties. But interestingly also, that some cases may just go on forever in this country. For instance, the case of Emefiele, I still don't know when it will end, whether it will run the whole course of this president's terms in office. And that is why he pleaded not guilty. And in the criminal justice ecosystem, those allegations must be proved beyond all reasonable doubt before he is convicted, which we call the burden of proof, it's on the prosecutor, and then we call it presumption of innocence under the Nigerian Constitution. So as we speak now, he's still presumed. So are you saying that this is not a prima facie case, as the case may be? Even when you have a prima facie case, you still need to prosecute to come to a conviction. That is the law for you. I will give you an instant case which we mentioned in this wonderful story. The case of the former governor of Ekiti State, Ayodele Bayoshi, who submitted himself to EFCC on allegations of corruption. He even printed a t-shirt, and he returned some money to EFCC. So if you have not stolen, why are you returning money? But recently, after many years, he has been discharged, acquitted and discharged
for lack of diligent prosecution. So if you don't prosecute the case, what happens? So those are allegations. But now, let me go back to one of the points that the former legislator in Lagos State, Honorable Okechukwu, mentioned, that the Eastern leaders should speak with one voice. And I agree with that. And I have also raised this issue in this studio. When Igbo was apprehended in Benin Republic, how was he released? I mean, you need to study diplomacy. I mean, it's a big question. He was also in a similar situation under former President Muhammadu Buhari. How was Igbo released? Now, when some Yoruba agitators came up, this one, Yoruba Nation, the Southwesterners rose up and dealt with them that no, don't turn our region to a violence region. So there are several issues here. We have 109 senators, 360 House of Press members. The southeastern part of the country is represented by legislators at the national level. Can they advocate for the release of Nnamdi Kanu? We have, you know what I mean? We have governors in the southeastern part of the country. It's called lobbying. And I have need for this for the Attorney General to say, okay, we are no longer proceeding with this matter. It has happened before. Even when somebody is convicted. You remember the case of ORIE, the former governor of Plateau State. Right. I was in the Supreme Court the day the Supreme Court confirmed his conviction. But he was granted a state pardon. So there is enormous power to fly this through. And it will, to a large extent, douse the tension in that part of the nation, even though we still need to deal with the symptoms of crime that are pervasive there. And let me say this, whether we like it or not, everything is political. Even when Jesus Christ was to be persecuted, it became political. So people said, release Barabbas for us, go and kill him and things like that. Because from my own perception, what is politics? You are interested in what is going on around you. So you mean that the federal government has a vested interest as to detaining him, even when at some point he has been, declared innocent, given the fact that the way and manner he was brought into the country? I have explained that. If a magistrate court judges a matter, you can go to the High Court. If the High Court judges, you can go to the Court of Appeal. If the Court of Appeal judges it, you can go to the Supreme Court. It would have been different if the Supreme Court now declared, from what we have seen, please let this guy go. Then we know that those who do not release him are now dancing on the face of the law. But don't we also dance on the face of the law in Nigeria? The Supreme Court came out with a directive of direct allocation to local government areas, this local government autonomy. Has it been implemented? So if we want to make progress in this country, justice must be given its principal place. Go and check Switzerland, Finland, Norway, some great countries across the world. They don't joke with them. All right. Rule of law. OBINWANNEM Global Radio. Ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. OBINWANNEM Global Radio. Ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. OBINWANNEM Global Radio.
ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. OBINWANNE Global Radio. Ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. So, when the thing. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị OBINWANNEM, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị ịdị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa, ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Ya, ndị wụkwa na ụmụnne m, ekenekwa m unu. Maka ndị na-amaghị history na ndị ka na ama m na ụmụ ihe unu mụtara na the history. The guy kọrọ ọfụma, ọ kọrọ obi m, ọ kọrọ ọfụma. Ha mere ọfụma, the program gara ọfụma kwa ya. Ọ iji wee mara that na ihe ọbụla na-eme enwere ndị mma eziokwu. Nwere ndị mma eziokwu, keep eziokwu strong. Keep doing what you are doing, what you know that is. Ihe a na-emekwa dị mma o. Ihe a na-emekwa ga-abara ndị be anyị uru o. Hey. Ihe a na-emekwa ndị be anyị ghọta ya, ọ ga-abakwara ha uru o. Buru ndị be gị n'obi, buru ndị bunu n'obi gị, ọ na-ama mma. Ọ na-ama mma. So, Nnamdi Kanu, o meritere ka release ya. O meritere. A lot of people should release ya. So, he's supposed to be released. Unconditionally. No two ways about that. Yeah, no two ways about that. So, ụmụnne ekene m unu. Asị m oge. Time m agwụgwọ. Ekene m unu. Ka ọ dịkwa na echi. Onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ. Kwụba na aka unu ọtọ na otego ihe mebere Igbo. Bịanụ ka anyị dozie n'ebe anyị. Bịanụ ka anyị dozie n'ebe anyị unu. Onye na-eti eti na onye na-egbu egbuzi na biko nụ. Anyị na-ayọkwụzi ayọ. Obodo oyibo abụrụkwa na ọmaka. Ọ bụrụ na ọmaka. Unu nwa nọ n'ụlọ. Unu na ọfụma betu unu kwesịrị ikunitekwa, bịakọta n'ọnụ. Ka unu nye aka. Si ya gazere onye ukwu, gazere onye nta, wee na-asị nke onye chiri ya zere. Ụbọchị tata bụ ụbọchị orie mmiri dịka anyị si gaa ọfọ. Abalị a anyị niile ga-aga n'iru lalụ ọfụma ma tetekwa. Ndị nke na-etete unu ga-etete ọfụma, ndị na-alahụ alahụ unu ga-alahụ ọfụma. Ya gaziere unu, ọkakwa mụ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu, OBINWANNE nke ndị Igbo. Abụ m onye amaji ụmụakachi nke dị na Nsụka, n'ime Enugu ala Igbo. Anyị na-ekwu okwu ka ọ dịkwa mma ọzọ, maka na ọ dịkwa mma anyị niile mana anyị niile ga na-ekwu oyoyo na-erikọrịta n'ofu efere. Esemokwu ama ndị onye ka anyị na-ekwukwa n'okwu wee sị ka ọ gaziere onye Igbo niile bụ ndị chọrọ udo n'aha Chukwu na ndị nne na ndị ana. Ise ka chi foo na ụmụnne m. Ndewo. OBINWANNE ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. OBINWANNE ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị
iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. Ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chawapụta dịka ugwu site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu asịsa were ofu obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwa mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamnihu, ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. Maka ajụjụ na ihe ndị ọzọ ị chọrọ ịmata gbasara ebumnobi anyị, kpọọ Dairektọ Nwa Chineke Okechukwu Ugwu na mba Ukraine na akara nọmba +380 975 221413.